Let me try the question number 2. Question number 2. Trial balance as well as around 8 adjustments are there. In the adjustments, data plus or minus பண்ணி போட்டுடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. But I am going to elaborate in detail. In the trial balance with some adjustment இருக்குன்னு இந்த complete trial balance இல்லை. Some adjustments to be carried over இல்லையா? அதனால இந்த trial balance அதிலிருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா next step I am going to prepare adjusting entries pass பண்ண போறேன். After adjusting and I club these two so that I will prepare adjusted trial balance. இந்த adjusted trial balanceல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா final accounts prepare பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி transfer entry நான் பாஸ் பண்ண போறேன். Transfer entries பாஸ் பண்ண போறேன். ஓகே. ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் இது தேவைன்னா தேவையில்லை. ஆனால் பல இடத்துல வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரினா என்ன, அது எப்படி சார் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுன்னு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப பேருக்கு. டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரினா என்ன, அதுலயும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அப்படின்னு வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தா போதுமானது, அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்க ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? ட்ரையல் பேலன்ஸ் டு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்க நேரடியாக அதுக்கு பிறகு ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம். Now before I proceed further, let me finish up first of all adjustment entries for all these adjustments. So we have been given so many adjustments here. I am going to pass the adjustments entries for all these things. Right. Now first one is all about closing stock. Closing stock அப்படினு வந்தாலே opening stock-க்கும் சேர்த்து நீங்க entry போட்டுக்கலாம். So here is the opening stock. Okay. So I am going to pass the entry for this. I am going to pass the entries for this. Okay. Opening stock கான entry என்ன அப்படி சொன்னாக்க, opening stock should be includable in the purchases இல்லையா? அப்ப opening stock purchasesல கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணி ஆகணும். அப்ப opening stock டெபிட்ல இருக்கு, அது கேன்சல் பண்றதுக்கு கிரெடிட் பண்றேன். எதுல போய் டெபிட் பண்ணமோ அதை நான் எதுல போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணமோ அதை டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், purchases account debit, stock related. Okay. Purchases account debit to opening stock. Value being 1000. Closing stock entry, it should be subtracted from the purchases, you know. அதனால என்ன பண்ண போறேன், I am debiting the closing stock. Purchases the debit balance, அதை subtract பண்றேன் அப்படி சொன்னா அதை நான் கிரெடிட் பண்றேன். அல்லது closing stock அப்படிங்கிறது asset அப்படிங்கிறது always debit, அதனால டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த opening stock closing stock ரெண்டுமே ஈவென்ட், டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது. டிரான்சாக்ஷன் இல்லாதனால நீங்க போட்டு டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட்னு வச்சு யோசிக்க வேண்டாம். that will be confusing you. இந்த அசெட்டா அல்லது இதுல ஆட் ஆகுதா சப்ட்ராக்ட் ஆகுதா அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் டு பர்ச்சேசஸ், this value here being 3000. ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கான என்ட்ரி போட்டாச்சு. செகண்ட் என்ட்ரி being outstanding selling expenses. Selling expenses outstanding இருந்தால் selling expenses debit, பேங்க் இல்ல இல்லையா, அதனால outstanding selling expenses அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ண போறேன். to outstanding selling expenses, the value being 200. Third, advance administration expenses. Admin expenses paid in advance அப்படினா நீங்க மட்டும் டெபிட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. now it's your duty to reduce the administration expenses, which is debit balance. அதை reduce பண்றதுக்கு நான் கிரெடிட் பண்ண போறேன். to admin expenses நான் அட்வான்ஸா கொடுத்தா எனக்கு அது வந்து அசெட் இல்லையா, அதை நான் டெபிட் பண்ண போறேன். இது advance admin expenses is an asset for me. என்ன மாதிரியான அசெட் இது, ரியல் அக்கௌண்டா பர்சனல் அக்கௌண்டா? personal account. It is a personal representative personal account, advance வந்திருக்கு. அதனால that will go to the balance sheet asset side as a part of debtors.
டெட்டாஸ்ல ட்ரேட் டெட்டாஸ் இருக்கு, சண்டே டெட்டாஸ் இருக்கு, அசெட்ஸ் டெட்டாஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் சண்டே டெட்டாஸ்னு போட்டுருவாங்க. இப்போ அது ரேரா கொஞ்சம் தானே இருக்கும், அதனால இது சண்டே டெட்டாஸ்ல போடுவாங்க. The value being 400. Fifth, the fourth point. Fourth point is all about commission receivable. Commission receivable is 100. அப்ப இன்கம் கமிஷன் அப்படிங்கிறது வர வேண்டியது இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இன்கம் பெண்டிங்ல இருக்கு, அக்ரூடுன்னு பேரு. Then the entry head being commission is my income, அதனால கிரெடிட் பண்றேன். வந்திருந்தால் பேங்க்னு போட்டிருந்திருக்கலாம், வரலையே அப்படின்னு சொன்னாக்க கமிஷன் ரிசீவபிள் அப்படிங்கறத டெபிட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது கமிஷன் அக்ரூட் அதையும் நீங்க டெபிட் பண்ணிக்கலாம். So commission receivable, commission receivable, account debit, that value being 100, the value being 100. Fifth point, rent received in advance. Rent in advance, எனக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை முன்னாடியே வாங்கிட்டேன். Rent in advance, income in advance, rent in advance. So rent in advance வரும்போது நீங்க கிரெடிட் பண்ணி இருப்பீங்க, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். சோ அந்த ரெண்டை டெபிட் பண்ணுங்க, ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், ரெண்ட் இன்கம் debit to rent in advance, income in advance. This value being fine 200, and we have been given provide interest on drawings 5%. Sixth, interest on drawings. So interest on drawings வந்து எவ்வளவு percentage சொல்லி இருக்கிறாங்க? 5%. So interest on drawings கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க, யூசுவலா கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால இது அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்கம் மாதிரி போடுங்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்கம், அக்ரூட் இன்கம் மாதிரி. So 2 interest on drawings, பணம் வந்திருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? You might have debited the cash account, but பணம் வந்திருக்காது இல்லையா, அப்ப கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பதிலா நான் என்ன செய்ய போறேன்? Outstanding interest on drawings னு போட போறேன். Outstanding interest on drawings. Okay. The rate being 5%. எப்பொழுதுமே interest on drawings வந்துச்சுன்னா you have to calculate only for half year if the date is not given. Date கொடுத்திருந்தால் இந்த டேட்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் 5%. And what is the drawings value? Here the drawings being 1000, date கொடுக்கல. Date கொடுத்திருந்தால் நம்ம டேட்டை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், டேட் கொடுக்காதனால டேட்டை நான் 1000 எடுத்துக்கிறேன். Now for this the value being how much? 20, yeah? 25, okay. So 25 will be the value. 25. Seventh one is all about interest on capital. So interest on capital. Interest on capital அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கு. அப்ப எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் பண்ற மாதிரி இதுல என்ன எக்ஸ்பென்சஸ்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் தான் எக்ஸ்பென்சஸ், அதை நான் டெபிட் பண்றேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் to outstanding interest on capital. How much? 6%. சார் இதுக்கு வந்து half year போடணுமா சார் கேட்டீங்கன்னா தேவையில்லை. எப்பவுமே கேபிட்டல் நத்திங் ஸ்டேட்டட்னா இயர் பிகினிங்ல இருந்தே இருக்கு, கேபிட்டல் இல்லாம தொழில் செய்ய முடியாது. So it is presumed that the capital exists since the year beginning. Suppose adjustment கொடுத்திருக்காங்க, இடையில கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்காங்க அப்படி சொன்னாக்க அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay, so this value being 6000 6% போட்டீங்கன்னா 360. Okay, கமிஷன் ரிசீவபிள் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா எப்படி சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு क्वेश्चन வந்திருக்கு. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். எனக்கு பணம் வர வேண்டியது பெண்டிங் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்ப்பா? அவுட்ஸ்டாண்டிங் தானே. வர வேண்டியது இருக்கு, இன்னும் வரல, வர வேண்டியது இருக்குன்னா அது அவுட்ஸ்டாண்டிங் தானே. அப்ப அது இன்கமா எக்ஸ்பென்சஸா எப்ப வரும்? இன்கமா இருந்தா தானே வரும். அதனால தான் இது வந்து இன்கம் தான். ரிசீவபிள்னா இன்னும் வரல, ரிசீவ்டுனா வந்துருச்சு, ரிசீவபிள் இன்னும் வரல அப்படின்னா அது அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா நம்ம எடுத்துக்கிறோம்.
Then the eighth adjustment being depreciation on fixed assets. Okay, depreciation வரும்போது entry என்னது? Depreciation is the expenses, so இத debit பண்ணுங்க. Nominal account. 2, it reduces the assets value. other assets நம்ம credit பண்ணிக்கலாம். Value being 5%. Value being 5%. And then the asset value being 4,000 rupees. அப்போ 4,000 க்கு 5% being 200 rupees. 200 rupees. So adjustmentல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம incorporate பண்ணிட்டோம். ஓகே, பாஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நம்ம ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டோம் என்னென்ன பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம we are going to prepare adjustment entries, post the adjustment entries and prepare the adjusted trial balance. Adjusted trial balance வந்து transfer entry போட்டுட்டு நம்ம final accounts prepare பண்ணுவோம். Now here verify பண்ண வேண்டியது என்னன்னா investment loan இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆமா இருக்கு. Together with the rate of interest as a prefix both and date. மூணு விஷயங்கள், ஒன்னு ரேட், ரெண்டாவது டேட், மூணாவது வந்து either investment or loan. அப்ப இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க hidden adjustment இருக்குன்னு அர்த்தம். There is hidden adjustment. As per the hidden adjustment, கவனிங்க, hidden adjustment. Okay, let's see. இந்த investment இருக்கு இல்லையா 2000 rupees, this trial balance as on 31st March 2015. அப்படின்னா the year starts with 1/4/2014. அதுல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் 1 full year. This investment made before this current year. அப்படின்னா this investment is with us for the 1 full year. And this investment carries 12% rate of interest. Prefixல இருக்கிறது இதோட rate of interest. அப்படின்னா இந்த 12,000க்கு 2000க்கு 12% நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கி இருக்கணும். எவ்வளவு வருதுன்னா 240. அந்த அளவுக்கு கிரெடிட் செல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் only 100 தான் இருக்கு. இன்னொரு 140 இல்ல. அப்ப இன்னொரு 140 இல்ல அப்படி சொன்னாக்க இது அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆர் அக்ரூடு இன்ட்ரெஸ்ட். அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி இப்ப நான் ஜர்னல் என்ட்ரி போட போறேன். அக்ரூட் இன்கம் மாதிரி ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சோ என்ன என்ட்ரி வர வேண்டியது பெண்டிங், வந்திருந்தால் பேங்க்னு போட்டிருப்பீங்க, வரல அதனால அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் போடலாம், இல்லைன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Outstanding interest on investment. Account debit to interest on investment. This value being 140. Similarly லோனுக்கு நாம பார்க்க போறோம். லோன்ல பார்த்தோம்னா 4000 இருக்கு and rate of interest for this loan being 10%. இந்த லோன் இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்து இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க இல்லைங்க, இந்த வருஷத்துல லாஸ்ட் 3 மாசம் 1/1/15 ல இருந்து 31st March 2015 3 months only we have. அப்படின்னா அந்த 3 monthsக்கு இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆயிருக்குமா இல்லையா? that value being 100. so interest on loan should be 100. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்க எங்கேயும் இல்ல. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டெபிட் சைட்ல இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நமக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். so let's see interest on loan. Interest on loan. Okay, இப்ப வர வேண்டியது பெண்டிங்ல இருக்கு. ஓகே, அப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் டு கேஷ் போட்டிருப்பீங்க, ஆனா இங்க கேஷ் இல்ல கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த இடத்துல எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அக்கௌண்ட் டெபிட், the value being 100 to outstanding interest on loan. Is that okay? Value being 100. So step number 1, passing the adjustment entries over. Practical illustrations போடும்போது இதெல்லாம் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க, பட் ஒரு கிளாரிட்டிக்காக இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா ஒர்க் அவுட் பண்றோம். நாட் மோர் தென் தட். அதுக்காக தான் நான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒழிய வேற ஒன்றும் ரெக்குவயர்மெண்ட் இல்லை. So I have been given adjustment number 9 and 10. மொத்தம் 10 adjustment pass பண்ணியாச்சு. Clear? We have passed 10 adjustments. Now listen.
ஸ்டெப் நம்பர் 1 ஆன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணியாச்சு கொடுத்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் தி அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ். அதாவது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி செஞ்சிருந்தால் அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் உள்ளாரே எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் உள்ளார சேர்த்தாச்சுன்னா இனிமேல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம். அப்படிப்பட்ட அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், அப்படி ஒரு நாலேஜ் வேணுங்கிறதுக்காக நான் இப்ப I am going to prepare a fresh trial balance incorporating all these adjustments. Is that okay? Now, listen. இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றேன்னு பாருங்க. Okay. இடம் இல்ல. Are you able to read this? Are you able to read this? If it is not so, then I will work out in the next page. So I am going to prepare adjusted trial balance. Adjusted trial balance prepare பண்ண போறேன். Adjusted trial balance. After incorporating all these adjustments, I am going to prepare. First, these are the 5 sets of journal entries நான் incorporate பண்ண போறேன். கவனிங்க. இப்போ இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டாவை இப்போ பாஸ் பண்ண என்ட்ரியோட பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிட்டு அல்டிமேட் வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். Is that okay? Now, I score out this. I score out the 19,000. ஏன்னா மாற போகுது இல்லையா நியூ பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது. Okay. Purchases accountல 5,000 ஏற்கனவே இருக்கு. With that, this purchases 1,000 is added, 6,000. With that, this purchases 3,000 is subtracted. அப்படின்னா the new purchases being 3,000 only. The new purchases being 3,000 only. இதுக்கு பேர் என்னது? Adjusted purchases. Adjusted purchases should always be in account. Nominal account. Okay, before such adjustment, stock பத்தின adjustment பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய purchases நம்ம real account அப்படின்னு சொல்லலாம், no problem இல்ல. அடுத்தது opening stock credit sale இருக்கு, இங்க opening stock debit sale இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? This 1,000 will be cancelled. Debit credit cancel ஆயிடுச்சு. இப்போ புதுசா closing stock debitல வருது, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாக்கே இல்ல அப்படின்னா debit sale அந்த பேலன்ஸ் போடுங்க. If I open the closing stock account, you will have the debit balance. Debit balance will go to the debit side of the trial balance. So நான் இங்க கொண்டு வந்து போட்டுக்கிறேன். ஓப்பனிங்கை கேன்சல் பண்ணிட்டு என்ன வச்சுக்க போறேன்? க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு மாத்த போறேன். This value being 3,000. 3,000. Selling expenses debit side இருக்கு. ஏற்கனவே selling expenses debit side எவ்வளவு இருக்கு? 1,000 இருக்கு. 1,000 plus இது ஒரு 200 டெபிட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 1,200. ஆக்சுவலா நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? எக்ஸ்பென்சஸ்ல ஆட் பேக் பண்ணுங்க, liability side அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் போடுங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இங்க வருது நமக்கு. That's how it's coming here. அவுட்ஸ்டாண்டிங் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ல புதுசா ஒரு அக்கவுண்ட் வந்திருக்கு, அது மாதிரி ஒரு அக்கவுண்ட் இது வரைக்கும் இல்ல. As we don't have the outstanding selling expenses, அப்ப என்ன வரும்? We have to write the outstanding selling expenses in the credit side here. Outstanding selling expenses. This value being 200. This value being 200. Advance admin expenses. Advance admin expenses அப்படிங்கிற அக்கவுண்ட் இது வரைக்கும் இல்ல. It's a representative personal account. If you open the advance administration expenses, that will show a debit balance. So debit cell advance admin expenses நான் போட போறேன். Advance admin expenses. This value being 400. This value being 400. And then admin expenses credit sale இருக்கு. இங்க admin expenses debit sale இருக்கு 1,000. Debit sale இருக்க 1,000, credit sale 400 னா நியூட்ரலைஸ் ஆச்சுன்னா என்ன வரும்? It becomes only 600. Is that okay? So advance இருந்தா நம்ம என்ன பண்றோம்? மைனஸ் பண்ணுங்க, பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடுல கொண்டு போங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, அதான் லாஜிக் இங்க. டெபிட் சைடுல அட்வான்ஸ் அட்மின் எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னால் அது பேலன்ஸ் ஷீட்ல போக வேண்டிய ஐட்டம், சோ பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடுது. அண்ட் கமிஷன் ரிசீவபிள். கமிஷன் ரிசீவபிள் அப்படிங்கிறது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்ட், அது மாதிரி ஒரு அக்கவுண்ட் இல்ல, டெபிட் சைடுல இருக்கு. சோ நான் அதை டெபிட் சைடுல போட்டுக்கிறேன். கமிஷன் ரிசீவபிள் அதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கவுண்ட் ஆர் அக்ரூட் கமிஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம இதை மீன் பண்ணலாம். திஸ் வேல்யூ பீங் 100. அண்ட் கமிஷன்
கிரெடிட் சைடில் 100 rupees கமிஷன் ரிசீவ் 500 rupees இருக்கு. அதோட இந்த 100 சேர்த்தீங்கன்னா என்னவா மாறிடும்? 600 மாறிடும். ரிசீவ்டு வந்து 500 அண்ட் அதுல இன்னும் வர வேண்டியது 100 சேர்த்துட்டோம்னா 600 மாறி போச்சு. ரெண்ட் இன்கம் இருக்கு. ரெண்டல் இன்கம் 200 rupees. ஏற்கனவே ரெண்ட் ரிசீவ் 400 rupees இருக்கு. பட் அதுல இப்ப 200 டெபிட் பண்றோம். டெபிட்னா என்ன பண்ணோம்? மைனஸ் பண்ண வேண்டியது. ஓகே, அப்ப the rent received being only 200 and rent in advance credit sale இருக்கு. I have to put that value in the credit side. Rent in advance, rent in advance, rent in advance account rupees 200. Clear? So with that I have incorporated these 5 adjustment entries in the new balance, new trial balance. Is that okay? Now let's move on to the next one. This one இன்னொரு 5 என்ட்ரிஸ் நம்ம இப்ப இன்கார்பரேட் பண்ணிடுவோம். இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கு? ஓகே, அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இந்த சைடுல இருக்கு, டெபிட் சைடுல இருக்கு. I have to put the value in the debit side. Outstanding interest on drawings, interest on drawings, the value being 25 and interest on drawings, interest on drawings, interest on drawings credit sale வர வேண்டிய ஐட்டம். so credit sale போட்டுக்கிறேன். interest on drawings, interest on drawings, this value being 25. interest on capital debit side 360 இருக்கு. so interest on capital இது வரைக்கும் இல்ல, புதுசா ஒரு அக்கவுண்ட் நான் ஓபன் பண்றேன். so interest on capital, this value being 360. அதுவே நமக்கு என்னவா இருக்கு? அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்போது கிரெடிட் சைடுல போயிடும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், this value being 360. depreciation ஒன்னு புதுசா வருது நமக்கு. so I put the value in the debit side. okay, depreciation, new expenses in the debit side, value being 200 and it will reduce the assets value. assets வந்து 4000 இருக்கு. இப்ப இது என்னவா மாறிடும்? 3800 ஆக மாறிடும். and outstanding interest on investment, debit side புதுசா ஒன்னு வருது. outstanding interest on investment, interest on investment இது வரைக்கும் இல்ல, அதனால outstanding interest on investment புதுசா கொண்டு வந்திருக்கிறேன். interest on investment, this value being 140 and interest on investment எவ்வளவு இருக்குன்னா 140. ஏற்கனவே interest on investment 100 இருக்கு. if you add that 140 with this, the value being 240. interest on loan வரும்போது debit side interest on loan 100, debit side interest on loan புதுசா வருது, value being 100. அதே சமயத்துல outstanding interest on loan இதெல்லாம் hidden adjustment credit side இருக்கு. so credit side போட்டுக்கிறேன் outstanding interest on loan, interest on loan, this value being 100. இப்ப இந்த trial balance போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, இதான் fresh trial balance. this is the fresh trial balance. after incorporating all I have passed this. now okay, இது மட்டும் எனக்கு இருந்தால் போதுமானது. this is the fresh trial balance we have prepared. clear? can you give me the total of this? what is the total? I think the total being 19900, correct? so 19900 is the total. 19900 is the total. ஓகே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன், கவனிங்க. ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ப்ரிப்பேர் வாட்? வி கேன் ப்ரிப்பேர் த அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ். திஸ் இஸ் த அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ வி ஹவ் டன் this step also. we have done the third step also. now இப்போ இந்த அட்ஜஸ்டட் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்து ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். we are going to prepare the final accounts. is that clear? அப்ப ரொம்ப பேருக்கு இந்த டவுட் வரும், சார் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் குள்ளார வருமா? வந்துருச்சே, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போயிடுச்சு, க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்துச்சு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் குள்ளார வருமா? வரலாம். எப்போ வரும்? அதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் போட்டாச்சுன்னா வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த கேசஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ்
we have the trial balance வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போட போறோம். டைரக்டா போடல, ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போட்டுட்டு நான் போட்டு காமிக்க போறேன். ஓகே.